a proud product of Vignan and honored chief guest of today's event, Sri Krishna Rao Garu, IPS, and the Executive Director of Vignan, Srikant, who has completed his B.Tech in BITS Pilani after the intermediate in Vignan. And another guest, so my daughter, Srimati Rudramadevi, who is also an alumni of Vignan, and my dear respected parents, who has reposed a lot of confidence in our institution, and also my dear students. Good evening, everybody. I think all of you have noticed that the entire dais is filled with the alumni of Vignan. Krishna Rao Garu studied here on this campus from 2000 to 2005, and Rudrama also studied in Vadalmodi, and Srikant also studied in Vignan at Vadalmodi, and they are successful leaders in their own profession. So all of them are proved to be very successful leaders and doing extremely well in their profession. Yes, this is not only these people, there are many other leaders we have prepared in various fields like cinemas and civil services and business field, and also professionals, many other professional leaders. So in fact, this institution, this Thimapuram school itself has produced more than 10 IAS, IPS and IRS officers. So that is the kind of leaders we have developed in our institutions. In total, we have produced more than 100 civil servants and many leaders in various fields, like in politics, business, and everywhere we have produced big leaders. So it is all happened in these institutions, especially in Thimapuram, because we are thinking from long back. The institution is not to give some information or some education, or making them simply doctors or engineers. Institution is there to prepare the successful doctors, successful engineers, and successful leaders for the society. This is the very objective of this institution, and we have we have completely fulfilled our objective in all fronts, in all the branches of Vignan. So, but how this is, what are the requirements, basic requirements to make them leaders? That is the basic point one has to discuss. Normally, any educated man also thinks that education is giving some information, filling the brains with information only, and passing for the examination. The institution has to do much more than this, and you have to develop right attitudes, right temperaments, and right kind of human beings, right kind of leaders for the society. So this is what we are thinking of it from the last 15-20 years also. And so now this is the time to think what are the basic requirements to build the leadership. So the basic thing is the intellectual development of intellectual intelligence. That is the information. It is not, as I told you, it is not simply filling the information. So the information nowadays is available on every cell phone, on every laptop, everything. But for information's sake, in future the students won't come to the school. As simple as that. But why the students should come to the school? We have to give them an experience. Suppose in the previous years,
we teach how the plant grows or the parts of the plant. Now we have to create a feeling, give a feeling, an experience where for every student to touch how he feels about touching a plant and seeing a plant and experiencing it. Not only experiencing it, we have to do it an experiential learning also. So this is happening in this school through different activities continuously, and that is the kind of education we are giving, teaching learning process we are giving. That creates a lot of understanding on the content that will be useful to reach to the next levels and also to become the leadership, acquire the leadership qualities. So the second most important quality for any leader is development of social intelligence. That is much more important than the intelligence. As you all see, so an average fellow is also successful in some activity, or as a political leader, or a business leader. This is all happens, their social intelligence is much higher than the others. It means how to talk to the others, how to connect to the others, and how to understand the others, how to understand the workplace, and the whole phenomena is the social intelligence. That is what is very much required, and very much Krishna Rao Garu is also there. His profession itself demands the understanding of the people, understanding of their problems. This is what is the development of social intelligence. We are very much conscious of this, and we are doing it through various activities among the students. Yes, that is very, very, very important. Normally, any parent tells the student, you do it on your own and don't talk to anybody, don't share with anybody, don't consult with anybody. This is not a right thing. They have to consult for everything, they have to share, they have to communicate, they have to connect to the other people, teachers, parents, everybody, and also to the society. This is being done through various activities in this school. The other part to make them leaders is the development of emotional intelligence. See, most of the people suffer that we don't have money, we don't have this, we don't have big political support, we don't have this. So inferiority feeling, and very few people suffer from the overconfidence. That is, we have everything, we have riches, we have business, we can do anything in this world, but both are wrong. We have to maintain or develop a balanced emotional intelligence among the students. He has to feel good of himself, he has to see and feel the good of the others, and maybe others, maybe his friends, his parents, his teachers, and the very society at large. That is very much required to develop the leadership. And the other important thing is the psychological intelligence. That is very much required in these days, because many doctors also, after passing through very high competitive exams, they are going to depressions. And even the police officers also at times going to depressions, because the whole problem with them is they never experience a failure. They do not know how to tackle a failure. So that is the whole problem. So we have to teach them not only enjoying the winning, but we have to teach them how to fight with the failure also. Naturally, that happens, most of the times that happens in sports and games. Even Sachin Tendulkar also has to fail. Dhoni also has to fail. If 4 games wins and another 1 game he has to lose. That is the very reason we maintain the sports and games and the physical fitness and all these things to develop not simply physical fitness, it is to develop their psychological strength also, how to face the failure, how to fight with the failure. These are the 4 components we are right from the beginning. We
we are built into the system, and with these things we are developing the students, not just as I told you, simply doctors or engineers. And they must be successful doctors, they must be successful engineers, successful officers, successful human beings. That is how happy human beings. That is the ultimate objective of vision of the school. It is simply not to educate them. It is we are to prepare the happy human beings who are successful and useful to the society and meaningful to the society. This is what we are doing it from the last 20-25 years, and I am always feel proud of seeing the people like Krishna Rao Garu and many other, Aditya and other people are there from this campus and also in other campus. I always feel proud in seeing the movies of Junior NTR and other directors who are studied with us. And yes, there are many business, they became big business people both in India and abroad also. I am happy to see all of them. So these are the required inputs at the school stage, at the formative stage to develop the all-round personality. Normally all-round personality, it is claimed by every school or every institution, but very rarely it is defined. What is it? What are the different components to develop the all-round personality? So this is what is, we have a clear understanding of the development of the student, and we are very much conscious of it, and your students are in safe hands. I am sure that you will appreciate all our efforts, and at this juncture I am happy to say that we are changing the name of the school from Vignan Vidhyalayam to World One School. Why a change? Actually it is not required. Change is the buzzword for 21st century. So we have to keep on changing towards, and we have to march forward to in the modern way. So we have to change the technology of teaching, and I don't be surprised in another 5-10 years, artificial intelligence teachers will come into the field. Artificial intelligence doctors will come into the field. This will happen so fast as we have experienced with the cell phone development. Nobody believes, 20 years back, yes, everybody will have the cell phone. This time, everybody have the cell. This fast change will happen. So we have to change with the changing times. We have to change the, the approach of the teaching learning process. We have to change the development of their attitudes. We have to change develop and introduce various activities to develop their ethical and value systems also. These are the most important things for the development of the child, and to become to make them very successful individuals who can serve the society in a big way. So yes, I am contented with the contribution of this school in developing the children in a big way from the last 15-20 years. And I thank all the parents for their confidence in us. Though there is a lot of competition, lot of attractions, lot of advertisements and other things, we rarely give the advertisements. We never use the marketing phenomena like any other school. Yes, the people just come to us after seeing somebody who has done over here, like Krishna Rao and other people. So this is the very healthy growth of the institution. We all believing. I once again thank all the parents for their confidence in us, and I wish all the students to be great in their future. And especially, particularly, I wish 10th class students and 12th class students who are going to take the examinations in the near future a great success and come out in flying colors. And wish you all the best.
And at the end, I am sorry not to be present physically because of some emergency issue. So I'll definitely will contact you on some other day, on some other occasion. And wish you all the best. I wish all the students very good luck. Thank you. మేమందరం గర్వంగా భావించే మనిషి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన శ్రీ కృష్ణారావు గారికి ఇక్కడే 2000 సంవత్సరం నుంచి 2005 వరకు 8వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఇక్కడే చదువుకొని ఐపీఎస్గా సాధించిన కృష్ణారావు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన కృష్ణారావు గారికి, అలాగే విజ్ఞానంలో చదివి బిట్స్ పినాలీలో సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న శ్రీకాంత్కి, అదేవిధంగా విజ్ఞానంలోనే చదివి దాదాపు 20 పైన స్కూల్స్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న మా అమ్మాయి రాణి రుద్రమదేవికి, ఇంకా మిగిలిన అతిథులందరికీ మా మీద ఎంతో గౌరవంతో నమ్మకంతో మీ బిడ్డలను ఉంచిన తల్లిదండ్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్సులు. విద్యార్థులకి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. సో ఇది చాలా 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 ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. అయినా నేను వేరే పని వలన ఒత్తిడి వలన రాలేకపోయాను, క్షమించండి. సో ఈ కార్యక్రమంలో నాకు మీరందరూ గమనించే ఉంటారు, ఇప్పటికే ఈ డయాస్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ విజ్ఞానంలో చదువుకున్న వాళ్ళే. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ రంగాల్లో బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తున్నారు. కృష్ణారావు పోలీస్ రంగంలో, పోలీస్ సేవలో, అట్లానే రుద్రమ్మ 20 స్కూల్స్ పైన విజయవంతంగా నిర్వహిస్తుంది. అట్లానే శ్రీకాంత్ కూడా విజ్ఞానంలో చదివిన విద్యార్థి బ్రహ్మాండంగా ఈ విజ్ఞాన్ గ్రూప్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఉండి బ్రహ్మాండంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది చదువు యొక్క పరమార్థం. ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా వాళ్ళు విజయవంతంగా ఉండాలి. చదువు అంటే డిగ్రీ పరీక్షలు రాయటం కాదు, డిగ్రీ లేకపోతే మార్కులు తెచ్చుకోవటం, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవటం మాత్రమే కాదు. చదువు అంటే వాళ్ళు ఏ రంగం ఎన్నుకుంటారో ఆ రంగంలో చాలా ఉన్నతంగా, గొప్పగా, విజయవంతంగా అవ్వాలి. గొప్పగా నాయకులుగా ఎదగాలి. మనం అందరూ ఎందుకు పిల్లలు ఏం తయారు చేస్తున్నామని పేరెంట్స్ని అడిగితే, లేకపోతే పిల్లల్ని అడిగితే, మావాడు డాక్టర్ కావాలి, లేకపోతే మావాడు ఇంజనీర్ కావాలి, మావాడు ఆర్కిటెక్ట్ కావాలి అంటాం. అంతవరకే సరిపోదు. మావాడు ఇంజనీర్ అయితే, డాక్టర్ అయితే సరిపోదు. విజయవంతమైన డాక్టర్గా అవ్వాలి, విజయవంతమైన ఇంజనీర్గా అవ్వాలి, విజయవంతమైన బిజినెస్ మెన్గా అవ్వాలి. అది నిజంగా ఏ స్కూల్ అయినా, ఏ ఆదర్శవంతమైన ఏ స్కూల్ అయినా చేయాల్సింది. అయితే ఇట్లా చేయటానికి సాధ్యమవుతుందా అంటే మేము చేసి చూపించాం. ఇప్పటికీ ఈ స్కూల్ నుంచి, తిమ్మాపురం స్కూల్ నుంచి సుమారుగా 10 మంది పైన సివిల్ సర్వెంట్స్ తయారయ్యారు. ఒక 7-8 మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు, ఒక 3-4 ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్లు, ఇట్లా 7-8 మంది ఆఫీసర్లు తయారయ్యారు. మొత్తం విజ్ఞాన్ గ్రూప్ నుంచి సుమారు 100 మంది పైన ఈ సివిల్ సర్వీసెస్లో సివిల్ సర్వీసెస్ హైయెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఈ దేశంలో. ఆ సర్వీసెస్లో విజయం సాధించి గొప్పగా రాణిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణలో అయితే 3 జిల్లాల్లో కలెక్టర్లు, ఎస్పీ, 3-4 జిల్లాల కలెక్టర్, ఎస్పీలు విజ్ఞానంలో చదివిన వాళ్ళే. ఇది మేము వింటుంటే, చూస్తుంటే నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంత మంచి వాళ్ళని తయారు చేశాను. అట్లానే సర్వీసెస్లోనే కాదు, బిజినెస్లో ఎంటైనా వాళ్ళ లీడర్స్ కావాలి. ఇట్లా చూస్తే చాలామంది, ముందే చెప్పాను, 100 మంది పైన సివిల్ సర్వెంట్స్ తయారు చేసాం. చాలామంది సినిమా యాక్టర్లని, అట్లా సినిమా డైరెక్టర్లు చేసాం. చాలామంది, కొన్ని 100 మందిని బిజినెస్ నాయకులుగా చేశాం. ఇంకా అనేక రంగాల ప్రొఫెషన్లో, పాలిటిక్స్లో కొంతమంది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు. సో ఇట్లా అనేక మందిని లీడర్లుగా తయారు చేయటం ఈ ముందు నుంచి మాకున్న ఆలోచన. మామూలుగా చదువు అంటే ఏ స్కూల్ అయినా చేయగలిగింది, చదువు చదవటం, బాగా పాఠం చదవటం, మంచి మార్కులు తెచ్చడం, పరీక్ష రాయించడం.
అది మాత్రమే మొత్తం కాదు, అది మాత్రమే ఎండ్ కాదు. సో ఎండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు విజయవంతమైన వ్యక్తులుగా అవ్వాలి, పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులుగా అవ్వాలి, సంతోషమైన వ్యక్తులుగా అవ్వాలి. సో ఇట్లా చేస్తేనే ఆ స్కూలు లేకపోతే ఏ విద్యా సంస్థ అయినా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడం అవుతుంది, లక్ష్యాలను చేరుకున్నట్లు అవుతుంది. అయితే ఇట్లా నాయకులుగా చేయాలంటే ఏం జరగాలి, ఏం జరిగితే బాగుంటుంది అంటే, మొదటిది మన చదువు వద్దంటలేదు నేను, ఆ చదువు అర్థవంతంగా ఉండాలి. ఏదో గుర్తుపెట్టుకొని రాసి అట్లా కాకుండా ప్రతిదీ అర్థమయ్యేటట్లు ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఆ చదువుకోవటంలో కష్టపడటం బాధపడటం కంటే ఆనందిస్తారు. అట్లా అవ్వాలంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇవ్వాలి. ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము ఇంతకు ముందు రోజుల్లో అయితే పుస్తకాలు మాత్రమే ఉండేది, ఇంకేం ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేక రకాలుగా సెల్ ఫోన్లో, ల్యాప్టాప్లో అన్నిట్లో అవైలబిలిటీ ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమైతే స్కూల్కే రావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది. మరి స్కూల్కి ఎందుకు రావాలి అంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి, ప్రతిదీ టచ్ చేసి చూడాలి, ప్రతిదీ వాసన చూసి చూడాలి. అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి. ఇంతకుముందు రోజుల్లో మొక్క మొలకెత్తడం 6 దశల్లో ఉంటుందని బోర్డు మీద వేసి చూశారు. కానీ మొక్క మొలకెత్తడం 6 దశల్లో ఉంటుందని మనం వాళ్ళ చేత చేయించాలి. అప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ రాదు. అట్లనే ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ కూడా ఉంటే బాగా ఇన్ఫర్మేషను ఎఫెక్టివ్గా అవుతుంది. అట్లాంటిది చదువు. సో అట్లాంటి చదువు మేము ఈ స్కూల్లో వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ముందు నుంచి కలుగజేస్తున్నాం. ఇక ముందు రోజుల్లో కూడా ఇంకా దీన్ని మార్చి బ్రహ్మాండంగా చేస్తామని మనం చేస్తున్నాం. అయితే లీడర్స్ కావడానికి మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే వీళ్ళకి సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా కావాలి, ఆ సామాజిక స్పృహ కావాలి. ఈ సొసైటీలో ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అట్లానే పక్క వాళ్ళతో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి, పేరెంట్స్తో, టీచర్లతో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి, సొసైటీతో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలుగజేస్తేనే అవుతుంది. ఇక్కడ అది కాన్షియస్గా పెట్టి వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా అది చేస్తూ ఉన్నాం. సో మూడో అంశం నాయకులుగా కావాలి అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావాలి. భావాత్మకంగా వాళ్ళు మంచిగా ఫీల్ అవుతుండాలి. నేను ఎందుకు పనికిరాని, నేనేం చేయలేను, నేను పేదవాడిని, నాకే సపోర్ట్ లేదు అంటే వాడు ఏం చేయలేడు. అట్లా అని నాకు అన్నీ ఉన్నాయి, మా నాన్న సంపాదించాడు, నాకు డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఏదైనా చేస్తానంటే కూడా వాడు చేయలేడు. ఈ మధ్యలో ఉండాలి. నేను మంచివాడిని, నేను చేయగలను, నేను బ్రహ్మాండంగా చేయగలను, మా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచివాళ్ళే, వాళ్ళతో కలిపి చేయగలను అనే ఆ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ వేరియస్ యాక్టివిటీస్, వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కాన్షియస్గా చేస్తాం, ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలి. నాలుగవది సైకలాజికల్ ఇంటెలిజెన్స్, మానసిక స్థైర్యం. అది చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళలో కూడా ఉండట్లేదు. చిన్న అపజయానికే వాళ్ళ జీవితాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు, లేకపోతే డిప్రెషన్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు మామూలు చదువులేని వాళ్ళు కాదు, బాగా డాక్టర్లు, ఐఐటీలో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు, ఐఐటీలో ప్రతిసారి 3, 4 ఇట్లా అవుతూనే ఉన్నారు. మరి ఏమి వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో సెలెక్ట్ అవుతున్నారు కదా అంటే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆ సైకలాజికల్ ఇంటెలిజెన్సు, ఆ మానసిక స్థైర్యం డెవలప్ అవ్వలేదు. సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుందంటే ఎక్కువగా గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో డెవలప్ అవుతుంది. మానసిక స్థైర్యం అంటే మనం విజయం సాధించినప్పుడు ఆనందించాలి, కానీ ఇది ఓటమి పాలైనప్పుడు దాన్ని తట్టుకొని దాంతో పోటీ పడాలి, దాన్ని విజయంగా మార్చుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి. అది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఈ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్లో ఉంటుంది. ఏ గేమ్ అయినా, ఎంత పెద్ద ప్లేయర్ అయినా సరే ఎప్పుడోసారి ఓడిపోవాల్సిందే, ఆ ఓటమిని తట్టుకోగలగాలి. సో దీంతో పాటు నాయకుల యొక్క నాయకత్వ లక్షణాలు పెంపొందించడానికి వాల్యూ సిస్టమ్, విలువలతో ఉండాలి. సో మన ఎప్పుడో ఒకసారి మా ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో బాగా ధనవంతులు, బాగా సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి అందరికీ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే పిల్లలు అంత సక్సెస్ అవ్వలేదు. రెండో ప్రాబ్లం అంటే పిల్లలకి వీళ్ళంటే గౌరవం లేదు.
ఇంత కష్టపడి సంపాదించిన వాళ్ళంటే పిల్లలకి వీళ్ళంటే గౌరవం లేదు. ఎందుకు అది వచ్చింది అంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ స్కూల్లో కానీ వాళ్ళు ఆ విలువల గురించి నేర్పల. చదువు బాగా నేర్పారు, మంచి స్కూల్లోనే పెట్టారు, మంచి మార్కులే వచ్చినాయి, మంచి డిగ్రీలే వచ్చినాయి, కానీ విలువల గురించి మాత్రం ఎప్పుడూ చెప్పల. వాళ్ళ డ్రైవర్ని ఎట్లా చూస్తాము, ఇంట్లో వాళ్ళని ఎట్లా చూస్తాము, లేకపోతే తోటి మనిషిని ఎట్లా చూస్తాము అనేది ఎప్పుడూ వాళ్ళకి చెప్పిన ప్రయత్నం లేదు. అందుకని దే ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దే ఆర్ బికేమ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఇదేం కొత్త విషయం కాదు, మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దుర్యోధనుడికి అన్నీ ఉన్నాయి, రాజ్యం ఉంది, సైనికులు ఉన్నారు, ఆయనకు విద్య ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ దుర్యోధనుడికి లేనిది ఏంటంటే విలువలు లేవు. అందుకని ఆయన సాధించాల్సింది సాధించలేకపోయాడు. సో ఇది ఈ 4-5 అంశాలు మనం ఏ స్కూల్ అయినా, మా స్కూల్ కానీ ఏ స్కూల్ అయినా అది ఆలోచించుకొని వాటి ఆ స్ఫూర్తితో కనుక పిల్లల్ని పెంచగలిగితే, ఈ విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దగలిగితే వీళ్ళు గొప్పగా బాగా డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు మీరు అనుకున్నట్టే అవటమే కాకుండా గొప్ప డాక్టర్లుగా, గొప్ప ఇంజనీర్లుగా, గొప్ప వ్యక్తులుగా, సంతోషమైన వ్యక్తులుగా తయారవుతారని, అట్లా మా మీద మీరు నమ్మకానికి తగ్గట్టుగా మేము ఈ పిల్లలందరినీ తీర్చిదిద్దగలమని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి వీళ్ళందరూ మన స్కూల్లో, ఈ స్కూల్లో చదివిన కృష్ణారావు గారు వీళ్ళందరూ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినందుకు మనందరి తరఫున మరోసారి వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సో మీ అందరికీ మరోసారి నమస్కారం. ఈ సందర్భంగా మరి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, ఈ స్కూల్ పేరు వరల్డ్ 1 అని మారుస్తున్నాం. ఎందుకు మారుస్తున్నామంటే ఏమీ ఇబ్బంది ఏం లేదు, కానీ ఈ 21st సెంచరీలో మార్పు అనేది అనివార్యం. ప్రతి రంగంలో, అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు, టెలికమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, పోలీస్ వ్యవస్థ అవ్వచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్, మార్పు అనేది ప్రతి రంగంలో అవసరం. మేము కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్లో మార్చాలి, ఇంకా యాక్టివిటీస్లో మార్చాలి, అంతటిలోనూ మార్పు అవసరం. ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా ఈ పేరు కూడా ఇప్పుడు కొద్దిగా మంచి సౌండ్తో వచ్చే పేరు పెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నాం. సో ఇది మీకు కూడా బాగుంటుంది చెప్పడానికి. ఇదంతాను ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అందుకని వరల్డ్ 1 స్కూల్ అని మేము దీన్ని నామకరణం చేసాం. దీనికి మీరందరూ ఆశీర్వదిస్తే చాలా గొప్పగా పెరుగుతుంది, గొప్పగా అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాం.